Hey guys, in today's lecture we'll be discussing the formal features of the movie The Cabinet of Dr. Caligari, which was directed by Robert Wayne. Now the movie got released in the year 1920, so this was the interwar years. The year 1920, it roughly falls during the time period of the interwar years, and it has got its significance. Now I discussed it in the previous lecture, and we will be dealing with it more on when we discuss the thematic features of this movie. In today's lecture, we'll be focusing more on the formal features of the movie. Now, this movie had a star-studded cast, especially the person who played the role of Cesare, the somnambulist, the person who sleepwalks. Cesare, the role was played by a person named Conrad Wade. And he is so famous not only because he played the role of Cesare, but also because he played the role of the man who laughs. It is also an expressionist film, and surprisingly enough, the character of Joker, the nemesis of Batman in DC Comics Batman, was inspired from the character that Conrad Wade played in the movie The Man Who Laughs. So The Man Who Laughs na പറഞ്ഞൊരു movie ഉണ്ടായിരുന്നു, and this was a 1928 film. It got released 8 years after The Cabinet of Dr. Caligari, and Conrad Wade, the person who played the role of Cesare in The Cabinet of Dr. Caligari, played the role of the Man Who Laughs, the eponymous character in the movie. And another interesting thing about it is that when Batman got a nemesis named Joker, when the DC Comics was able to present a nemesis named Joker for Batman, at that time that nemesis was inspired from the look of Conrad Wade in The Man Who Laughs. So Man Who Laughs എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂവിയിലെ കോൺറാഡ് വെയ്ഡ് പ്ലേ ചെയ്ത ആ ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നീട് ആ ജോക്കറിൻ്റെ ആ ഗ്രിമസ്, ആ ഗ്രിന്നിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ജോക്കർ. So his grin was the influence behind the character of Joker. So he is a very famous person. Now, other members of the cast include Werner Krause as Dr. Caligari, Lil DeGover as Jane Olsen, Friedrich Feher as Francis, the protagonist of the film, the person who narrates the entire story, our unreliable narrator Francis, and Hans Heinrich von Twardowski as Alan, Francis's friend. So the characters in this movie are Dr. Caligari, director of a lunatic asylum. Then you have Cesare. Cesare is a somnambulist. Somnambulist means, the term means a person who sleepwalks, right? So then you have Cesare, and you have the character of Francis, who narrates the story to an old man at the beginning. And then you have a character named Alan. Alan is Francis's friend who eventually dies in the movie. Then you have Jane Olsen. Now Jane Olsen is the lady who comes at the beginning of the movie, the very beginning of the movie, and it is revealed at the very beginning that Jane Olsen is Francis's betrothed. Betrothed means Jane Olsen is Francis's fiancée. And at the beginning of the story, it's also revealed that at one time both Alan and as well as Francis wooed Jane Olsen. So they both intended in one way or the other to woo her and marry her, but it was a friendly competition between them. In the end, if either of them chose Jane Olsen, it was okay with them because they were, after all, friends. So these are some of the major characters in the movie. Now we shall discuss the form of the movie, but before that you need to know about the structure of a movie as well as a narrative. Now usually movies have a linear structure, right? What do you mean by linear structure? Everything goes in a gradual progression or in a straight line. Everything advances gradually.
story പതുക്കെ advance ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. It moves on gradually. But there are also narratives which take two-dimensional forms as well. Sometimes it may take three-dimensional forms as well. There are circular narratives which goes round and round in an episodic manner. Then there are narratives which present multiple points of view, and sometimes these multiple narrations may converge. ഒരുപാട് പേര് ഒരേ സ്റ്റോറി തന്നെ പറയും. Sometimes it may converge at one point, other times or in other times people might tell different stories, right? And it may go on and on and on like that. So there are different forms of narrative, but the basic narrative structure was devised by a German playwright named Gustav Freytag. So the German playwright Gustav Freytag, who lived in the 19th century, devised a simple triangular structure to represent the dramatic structure, right? So he highlighted 7 parts which he considered to be necessary to storytelling. So he highlighted on 7 parts which he considered as absolutely essential in storytelling, and that is this basic structure. See, normally a movie progresses in this manner, or a story progresses in this manner. It advances gradually, but then again there are narratives in which everything goes round, which means that we start at the same we stop at the same point in which we started, and it goes on and on and on. There is a movie named Run Lolita Run, in which again the sequence of events goes on and on and on in a circular manner. There are also narratives in which the people give out multiple points of view, so different persons tell different stories about the same events. So there are n number of narratives and n number of narrative types, but the basic narrative type that is used in most of the movies as well as dramas is that of this Freytag pyramid structure. It's a pyramidal structure, it is a triangular structure, and it contains 7 events that are essential for the progression of the plot. So in a Freytag pyramid structure, there is the beginning, which is the exposition stage. Now the exposition stage is where the dramatist or the director or the writer gives us the background. So here the writer or the dramatist introduces the characters, so we get to know where this particular play or story or film is set in the beginning, right? He introduces all the characters, we get to know the locales, we get to know where it is set, etc. So all this is revealed in the exposition stage. So in simple words, if a person is leading a normal life, everything is portrayed here in the exposition stage. So you get to know the person and how he leads his life in the exposition state. Then there is an inciting event which happens midway. So there is an inciting event. So the character reacts to something that has happened, and it starts a chain of reaction or events, right? So inciting event means something happens to the character and it creates a chain reaction. ക്യാരക്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലൈഫിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ, റൈറ്റ്? സോ I'll give an example for this. If you have seen the movie Joji, in the beginning you get an exposition, you get to know the person, the character that Fahad Fasil plays. Joji is there and he leads a normal life. Now he comes across as a person who is idle, and we get to know that he has a domineering father, വളരെ domineering ആയിട്ടുള്ള father ആണ്, and the entire people in that household fears this father figure, and we get to know him, and Joji is the least useful member in the family, and all those things we get to know, okay, from the exposition. Then there is an inciting event, and what is that inciting event? Something happens to his father, right? And that is the inciting event. Something happens to his father. His father is normally a very healthy person, though he is old. He is far healthier than his sons, and he is capable of doing any work. He's capable of doing manual labor. He's portrayed as being quite hefty too, but this person meets with an accident, and that is the inciting event, and he falls, right? So it appears as though he might
he is paralyzed, he cannot move. So that is the inciting event. Something happens to the father, right? So that is the inciting event that strikes out the rest of the action, or that keeps the narrative in progress. Our inciting event il ninnana matt events okke undavunnathu. So then you see the rising action, right? The struggle of the hero. Something happens and the hero struggles, and here the story builds, and there is often a complication, which means that the problem the character tried to solve gets more complex, right? So in the beginning, again, when you take that particular movie, you have got a character who is very much lazy, and he has a domineering father figure, so he cannot do anything with the finances, and most of the finances are controlled by the father figure. So he wishes to oust the father figure, but he does not have the will to do that. So he struggles a little bit. He wants to take control over his life, but he is still struggling. So he thought that everything would be made all right, but still he has to put double the effort to make everything all right. So that is the rising action, where the story builds and there is a complication. The hero tries to solve that complication, but it gets more and more complex. Then there is the climax, which is the turning point. So the story reaches the point of the greatest tension between the antagonist and the protagonist, and it is at this point that the antagonist or the protagonist may take control of the rest of the events. ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജിലാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കാം ഒരു കൺട്രോൾ എടുക്കുന്നത്, ഇനി സ്റ്റോറി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന്. ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ വില്ലൻ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജിൽ ഈ സ്റ്റോറി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്. So then there is this climax stage. So again, when it comes to that movie Joji, you can say that what is the turning point in that particular movie? The turning point is when the paralyzed father somewhat gets back his health. So he is slowly regaining his health. So the entire family thought that he would die, and they thought that soon the control of the family might fall on their shoulders. But then the father shows signs of improvement, and suddenly there is a stiff that happens between Joji and his father. There is an intense power play, right, where his father overpowers him, the young Joji, even though he is a paraplegic now, and even though his half of the body is still not functioning properly, still he is able to overpower his own son. So that is the turning point in the story, right? But what happens next? So one of the characters in the story instigates or asks Joji to, in a way, kill his own father. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത്, in an indirect manner. So one of the characters asks him to kill his own father, because, or just she does not state it explicitly, but she just tells that this person is the only roadblock in his way, right? So his father is the only roadblock in his way. So she asks or instigates Joji to kill his father. So that is the climax, the turning point, and he eventually plans and executes the deed. So he eventually plans the deed and he executes it, and he eventually kills his father. That is the climax. Okay, so here the hero is able to overpower the shady character, the villain kind of a figure, right? So that is the turning point in his life. So till there everything was going in a normal manner. There was some kind of a conflict here in the rising action. Complications were arising, and then it reached its climax, its pivotal point. The climax nu parayumbodekkum the tension rises, it mounts up, and it reaches the position in which something has to be done, and the protagonist or the antagonist will overpower, and they will take control. That is what happens in climax. ഒന്നെങ്കിൽ protagonist control എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ antagonist control എടുക്കും. In this case it is the protagonist, right? And after the climax, what happens is the falling action. So everything turns topsy-turvy. The story
shifts to action that happens as a result of the climax, which contain a reversal. So what happens in falling action is that the hero, now he has accomplished something here in this climax, right? The hero or the villain has accomplished something here, but then this person has to face the consequences of his action too. That is the falling action. So certain events occur that may eventually lead to his own downfall. So whoever overpowered here, ആരാണ് ഇവിടെ ജയിച്ച് നിൽക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് he eventually has to suffer the consequences of his deeds. So whatever that he did in this climax, if he was able to overpower the other person, then he has to face the consequences of it. So that is the falling action, right? So there is a reversal of fortune here, and there is this falling action that takes place. So the protagonist or the hero might face a near failure in this falling action, right? Then there is this resolution. Now, resolution means the character is able to solve the conflict or a problem. Now, the resolution or the end of the conflict can happen in two ways, right? It can either cause the death of the person, or it can cause the victory in the side of the protagonist, right? So, hero ജയിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരാം. In comedies, usually the person emerges victorious, right? In comedies or in any other dramas that you watch, often the hero emerges victorious. But when it comes to tragedy, the person has to die, the protagonist has to die, and that is what happens in tragedy. That is the resolution. So in resolution, all the problems are solved. So if it is solved in a very happy manner, then that is a comedy, and if it is solved in a very sad manner, resulting in the death of the hero, then it is a tragedy. So then again, let us take a look at this from the point of view of that movie again. In the falling action, again Joji has to commit a series of murders in order to keep his hands clean, but eventually it is revealed that he himself has done the deed, and it is eventually revealed, and in the end he has to kill himself, or he has to die. So that is the tragedy. Now why I took this particular movie is that it is the story of Macbeth. You might be familiar with Shakespeare's Macbeth. Some of you might not be familiar with Shakespeare's Macbeth, but in Macbeth too the same story appears, and it has the same plot line. So there is this exposition in which the characters' day-to-day life is being represented. Then there is an inciting event. Something happens which arouses the hero's greed or some emotion in the hero. Something happens which would incite the hero or cause the hero to do something about his life, and then the struggle starts, and then it reaches its climax, the turning point where the hero can no longer take it, so he overpowers the villain. So when he overpowers the villain or the person who is on the other side, from that point onwards he has to face the grievous consequences of his actions. So that is the falling action. So he faces near failure, and towards the end everything has to be resolved, right? So the resolution, if it ends in a sad manner, then that is a tragedy. If it ends with the death of the hero, then that is the tragedy. If the hero emerges victorious, then that is a comedy, and that is how the narration proceeds. ഇതൊരു ഗ്രാജുവൽ മാനറിലാണ് എപ്പോഴും narration proceed ചെയ്യുന്നത്, especially in movies, right? In movies the narration advances gradually. So classical film narratives-ൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യമേ present ചെയ്യില്ല, right? In classical film narratives they withhold information. അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ പുറത്തോട്ട് വിടത്തുള്ളൂ. ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഇവൻറ്റ്സ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. പതുക്കെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒരു ഓഡിയൻസിന് സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രഷനാണ് ട്രഡീഷണൽ മൂവീസിലൊക്കെ നടക്കുന്നത്. Another thing about such a dramatic structure is that the action
should take place within 24 hours. That is, the entire action of the drama or the film or the story, if it is a tragedy, it should take place within 24 hours. And this is something which is known by the name Aristotelian unity of time. So it was Aristotle who propounded this theory. So according to him, for a drama to be a true tragedy, it should follow the three unities: unity of place, unity of time, and unity of action. So the action should take place within 24 hours, and Aristotle specifically stated that the action should take place during the daytime. That is, if the story started during the dawn, that is during the sunrise, then it should end in sunset, that is during the dusk. Okay, so it should span within 24 hours. Later on it was extended, and he said that maximum of 24 hours can be allotted for the action to unravel, but beyond that it should not go. So the story should progress within 24 hours, and that was also there in Freytag's pyramid. That was also included in Freytag's pyramid. That is why here the picture of sunrise and sunset is given. Because for a tragedy to be a tragedy, the action should occur within 24 hours. If it goes beyond that, then that is not good. As a drama, the action should last only 24 hours, or if the story started during the daytime, then it should end by night. Now, so far we talked about the form of a normal drama, a normal play, or a normal film. But when we come to Cabinet of Dr. Caligari, there is a change in this structure, right? So here the director uses flashback technique and flash forward technique. Now this is a bit different from our Freytag pyramidal structure, and there is no gradual progression of events, though it is gradual. If you just take a look at it, it is in the form of a frame story, right? In കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൂവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം സ്റ്റോറി പോലെയാണ്. ദറ്റ് ഈസ്, ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി വിത്തിൻ എ സ്റ്റോറി വിത്തിൻ എ സ്റ്റോറി. ഹാവ് യു സീൻ ദീസ് റഷ്യൻ ഡോൾസ്? സോ യൂഷ്വലി you can place this second Russian doll within this bigger Russian doll, the first Russian doll, and you can place this third Russian doll within the second Russian doll, and this again fourth Russian doll inside the third Russian doll, and you can keep it one Russian doll inside the other, and like that you can keep these Russian doll all intact in this one big Russian doll. ഈ ഒരു വലിയ റഷ്യൻ ഡോളിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓരോ റഷ്യൻ ഡോൾസിനെയായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഡോളിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു ഡോൾ, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. And in the end you have this small doll, that the smallest doll will go deep inside, right? So you can place it inside the bigger doll. All these dolls can be placed inside the bigger doll. And similar to that, there are stories which contain a story within a story, right? There are stories which have many stories inside it, and that is known as a frame narrative. Now if you take our Cabinet of Dr. Caligari for that matter, when the story begins, we see an old man and a young man, and they are sitting on a park bench and they are talking with each other. The old man is talking about ghosts, and when the topic comes up, the young man suddenly sees his fiancée walking, a young woman walking through the garden, and he points out the young woman, and he tells the old man that this young woman was his fiancée or is his fiancée, and then he goes on to tell that something bad happened in their life which changed their realities, and then he starts talking about the event which happened in the past, right? അപ്പോൾ ഇയാള് ഈ ഓൾഡ് മാനിനോടൊരു സ്റ്റോറി പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ Cabinet of Dr. Caligariയിലെ സ്റ്റോറി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി വിച്ച് ഇസ് ടോൾഡ് ബൈ ഫ്രാൻസിസ് ടു an old man, and Francis tells this story
റൈറ്റ്. സോ ഫ്രാൻസിസ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ മെയിൻ നറേറ്റീവ്. നമ്മൾ ആദ്യം മൂവി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്രാൻസിസിനെയും ആ ഓൾഡ് മാനിനെയാണ്. ഫ്രാൻസിസ് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പോകുന്നത്. ഡോക്ടർ കാലിഗറിയെ പറ്റിയിട്ടും അലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറിയാണ്. സോ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബിഗ്ഗർ സ്റ്റോറി, റൈറ്റ്, ദ മെയിൻ സ്റ്റോറി. And later on it is revealed that Francis is mad, and whatever that he had been stating is something that he has been cooking up in his mind. അങ്ങനത്തെ ഒരു അസംഷൻ അവിടെയുണ്ട്. നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സത്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദർ ഇസ് ദറ്റ് അതർ സ്റ്റോറി ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറിയിലോട്ട് ഇൻ ദി എൻഡ് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസും ആ ഓൾഡ് മാനും ഇരുന്ന ആ പ്ലേസിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി വിത്തിൻ ദ സ്റ്റോറി, ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൂവി മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. പഴയ മൂവീസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൂവീസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മലയാളം മൂവീസിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഷോ എ സ്പൈറൽ, റൈറ്റ്. ദ സ്പൈറൽ വിൽ ഗോ റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട്, ആൻഡ് ദി പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് വിൽ think about something that had happened in their past. So that is known as a flashback. ഇപ്പോഴും ചില മൂവീസിൽ അതൊരു കോമിക് ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്പൈറൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് in order to show something that had happened in the past. So here again in this particular story the structure is like that. One, it is a frame narrative, which means that it has a story within a story within a story, and it goes on like that. And another thing is that it employs flashback technique, which means that here the protagonist Francis is telling a story and it happened in the past. It seems like it happened in the past, so it is a flashback, right? He employs flashback, and within that flashback there are events which indicate that something has happened in the future or is going to happen in the future too. For example, നിങ്ങളൊരു സീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോമനാംബുലിസ്റ്റ് ഉണരുന്ന സമയത്ത് അലൻ, ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള അലൻ ഈ സോമനാംബുലിസ്റ്റിനോട്, സിസേറിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഹൗ ലോങ് വിൽ ഐ ലിവ് ഓർ വെൻ വിൽ ഐ ഡൈ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിസേർ പറയും യു വിൽ ഡൈ ബിഫോർ മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു നറേറ്റീവ് ഷോർ ഷാഡോയിങ് ആണ്. സംതിങ് ദറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ബീങ് പ്രെഡിക്റ്റഡ് ബൈ സിസേർ, റൈറ്റ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലാഷ് ഫോർവേഡ് ടെക്നീക്ക്. മുന്നിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യത്തിനെ മുൻകൂട്ടി പറയുക. അപ്പോൾ രണ്ടും ഇവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ടെക്നീക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഫ്ലാഷ് ഫോർവേഡ് ടെക്നീക്ക്. സോ റെട്രോസ്പെക്റ്റിൽ മുന്നേ നടന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ തന്നെ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് അറിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു റെവല്യൂഷനും നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഫ്ലാഷ് forward which is employed here, and form wise this particular film is a frame story, which means that it has a story within a story structure. ഇതിനെ നമ്മൾ റഷ്യൻ ഡോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്നും പറയാറുണ്ട്, സ്റ്റോറി വിത്തിൻ എ സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഫ്രെയിം നറേറ്റീവ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസിനെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് Matryoshka dolls ആണ്. These are Russian dolls, and you can keep all these tiny dolls inside the big doll, right? And you can close it. Similar to that, when you tell a story which has a story within it, and again it has a story within it, then you call it as a Russian doll structure, or a story within a story structure, or a frame narrative. Now let's take a detailed look at what flashback is, or retrospective narration is. Flashback in motion pictures and literature is a narrative technique of interrupting the chronological sequence of events to interject events of earlier occurrences. So നമ്മൾ ആ മൂവി എടുക്കുമ്പോൾ in the beginning an old man as well as a young man is sitting together in the present. They are sitting in a park, right? And then suddenly the old man thinks about something that had happened in the past and he tells it to the young man. The young man interjects in between. He stopped the old man in between abruptly, and he tells his own story, something that had happened in the past, something that had happened in the earlier times. So
a person stops a chronological narration, ഗ്രാജുവലായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നറേഷനെ ഒരു പേഴ്സൺ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യത്തിനെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി ഏർലിയർ ഇവൻറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ഫോം ഓഫ് എ റെമിനിസൻസ്, ഒരാൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൂവി ദി ഓഡിയൻസ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് Cesare is narrating an event, not Cesare, sorry. The audience feels like Francis is narrating an event from the past. മുന്നേ നടന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിനെ ഫ്രാൻസിസ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൂവിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മുന്നേ നടന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിനെ ഫ്രാൻസിസ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, അത് റെമിനിസൻസ് പോലെയാണ്, ഫ്രാൻസിസ് ഓർത്തെടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The use of flashback enables the author to start the story from the point of high interest and to avoid the monotony of chronological exposition. നമ്മൾ ഒരു chronological exposition എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഫ്രീടാഗ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചറിലെ ബേസിക് പ്ലോട്ട് ലൈൻ അങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, ഒരു എക്സ്പൊസിഷൻ സ്റ്റേജ് കാണും വേർ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻസൈറ്റിംഗ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്, which is followed by a climax, a rising action which is followed by a climax where all the complications lead to an intense climax, and from the climax then there is a falling action, and towards the end you have a resolution or a denouement. So that is there. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ നറേഷൻ ആണ്, and there is nothing interesting in it, right? But there are certain other narratives which employ flashback techniques. So flashback often occurs when a person narrates an event from his past, right? And this is of great importance because the person is remembering something from his past. So the author is focusing on something that has a higher interest that had happened in the past. മുന്നേ നടന്ന ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓതർ പോകുന്നത്. സോ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും പണ്ട് നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇറ്റ് പീക്സ് ദി ഓഡിയൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് മേക്സ് ദി ഓഡിയൻസ് ഈഗർലി ലിസൺ ടു ദ ക്യാരക്ടർ. the ക്യാരക്ടറിനെ ഈഗറായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും. ഇഫ് ഹി ഈസ് ടെല്ലിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി കാണും. എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ത്രില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മൂവീസ്, സം പീപ്പിൾ ഹാവ് ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്കിപ്പിംഗ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ദ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. പണ്ട് നടന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഹൗ ഡിഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻ എന്ന കാര്യം അറിയാനായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൂവി ടു you have a retrospection where a character is remembering things that had happened in the past and it is of high interest. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൊണോളജിക്കൽ നറേഷൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ കാട്ടിയും ഒരു കഥയുടെ ഗ്രാജുവൽ പ്രോഗ്രസ്സിനെ കാട്ടിയും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാണ്, അയാളുടെ ലൈഫിൽ മുന്നേ നടന്ന വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ്. So that is the flashback technique. Now in motion pictures, flashback is indicated not only by the narrative devices but a variety of optical techniques as well. Motion pictures ലോട്ട് വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് ഷോ ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ഐ സെഡ്, ഇൻ earlier മലയാളം മൂവീസ് they used to show a spiral. ഒരു സ്പൈറൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, ഒരു ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇടും, and they used to show a spiral which indicated that the person is remembering something from his past. So sometimes they might use a fade in or fade out approach. പതുക്കെ ഫെയ്ഡ് ഇൻ ചെയ്ത്, അതായത് പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോലെ, പാസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പാസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ, ബ്ലാക്ക്നെസ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വരുന്ന പോലെ, സ്ക്രീനിലോട്ട് വരുന്ന പോലെയോ, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് പഴയ ഇവൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വെളിച്ചത്തിലോട്ട് വരുന്നത് പോലെയോ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക്നെസ്സിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെയോ, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിലെ ആ ഇവൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ തെളിച്ചത്തോടു കൂടി
വരുന്നതായിട്ടോ ആയിട്ടായിരിക്കും മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിംസിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്സ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ യൂസ് എ ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഓർ എ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് അപ്രോച്ച്, റൈറ്റ്? സോ ഫ്രം ബ്ലാക്ക്നെസ് ടു ഫുൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓർ ഫ്രം ഫുൾ ഡെഫിനിഷൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ്. അതായത് you see the full figure of the person and then it is cut to blackness and then the flashback is revealed, or from blackness slowly the full image of a person is given, the full definition, the full image is given. സോ അങ്ങനെയും ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ടെക്നീക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫെയ്ഡ് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അതർ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇസ് another method which is used is iris in and iris out approach. Now what happens here is that a circle, there is a concentric circle which either fades in, ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ it fades out, ഒരു സർക്കിൾ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് പോവും. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നീക്ക് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ കാലിഗറി. ഐറിസ് ഇൻ ഐറിസ് ഔട്ട് അപ്രോച്ച് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ എ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ. ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പാസ്റ്റിലോട്ട് പോവുക, പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിനെ നറേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോവുക. ബോത്ത് ദീസ് ടെക്നീക്സ്, that is iris in and iris out technique, is used in cabinet of Dr. Caligari. Now I shall show you images of the same, so don't worry. Now another thing that I said earlier was that this story is in the form of a frame story or a frame narrative or a story within a story or a Russian doll structure. You need to know this because expressionismത്തിന്റെ even in the expressionismത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം, റൈറ്റ്? സ്റ്റോറി വിത്തിൻ എ സ്റ്റോറി കൊണ്ടുവരിക, ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ടെക്നിക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട്, ഐറിസ് ഇൻ ഐറിസ് ഔട്ട്, ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ്. Now when it comes to frame story, now frame story is also called a frame tale. So this is an overall unifying tale. Now there will be a overall unifying tale, and within that tale there will be one or more related tales. ഒരു മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ടേൽസിനെയും ഒരു 3 കഥയെങ്കിലും മിനിമം കാണും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം സ്റ്റോറീസിൽ. അപ്പം ആദ്യത്തെ ആൾ പറയുന്ന ആ സ്റ്റോറിയാണ് ബാക്കി 2 സ്റ്റോറീസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? വൺ ഓർ മോർ സ്റ്റോറീസ് വിൽ ബി ദെയർ ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റോറീസ് വിൽ ബി റിലേറ്റഡ്, ആൻഡ് വൺസ് larger story, one greater framework, one larger story will function as a unifying story. It brings together all the other stories as well. So in the single story, the opening and closing constitutes a frame. So നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ആണ് ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രെയിം നെറേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രെയിം, അതിനൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദർ ഇസ് എ ബിഗിനിങ്, ദെൻ ദർ ഇസ് എൻ എൻഡ്, and it can be connected together. So there will be a connection between the beginning and an end. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ്? സോ ദർ വിൽ ബി an opening and there will be a closing within a single frame. But in certain stories, there are stories within stories, which means that if you just this is a basic storyline, and so please bear with me, this is how it is done. So if you take a basic single story, then it has a beginning and an end, and these beginning and end are connected together, right? And but in case of a frame story, there will be a larger narrative. For example, let's take this particular story that is narrated by Francis, right? Now it is being narrated from a particular place, which is the garden. ഒരു ഗാർഡനിലെ ചെയറിലിരുന്നാണ് അത് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, which is the first story, right? Which is narrated by Francis. Now Francis narrate ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡോക്ടർ കാലിഗറി, റൈറ്റ്? സോ ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി വിത്തിൻ ദ സ്റ്റോറി, ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സിസേർ ദ സോമനാംബുലിസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഹൗ ഹി woke up one day and then he turned into a serial killer. He was turned into a serial killer by Dr. Caligari. So the second storyline is about Cesare
Dr. Caligari, and even the characters of Jane and Francis, as well as അലൻ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടേതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അലൻ, കാലിഗറി, ഇവരെ എല്ലാവരെയും പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് അനദർ സ്റ്റോറി ആസ് വെൽ, വിച്ച് ഈസ് അഗൈൻ ദ റിയാലിറ്റി ബിഹൈൻഡ് എവറിത്തിങ്, വെദർ ആർ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഇസ് കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ്. നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ ഈ സ്റ്റോറി? അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാലിഗറിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഫ്രാൻസിസ് കുക്ക് ചെയ്തതാണോ? ബിക്കോസ് ഫ്രാൻസിസ് ഹിംസെൽഫ് ഈസ് എ ലുനറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർഡ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി വിത്തിൻ എ സ്റ്റോറി വിത്തിൻ എ സ്റ്റോറി, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദിസ് ആസ് വെൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ The 1001 Nights, it has a frame narrative. 1001 Nights അല്ലെങ്കിൽ 1001 രാവുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So in 1001 Nights there is a greater story which is told by Scheherazade. So Scheherazade has to tell a story to her husband, otherwise the husband might kill her. Now there is this person, there is this prince, or a king for that matter, or a sultan. I think it is a sultan, and the sultan has just lost his wife, and his wife was not faithful to him. And since he lost his wife, a wife who was not at all faithful to him, he vows that he will marry the woman in his own land, and then whomever that he marries, he would kill her off the wedding night. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാരണം സുൽത്താൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ലോയൽ ടു ഹിം. സോ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് മാരി യങ് വിമൻ, ആൻഡ് ദെൻ ഹി വുഡ് കിൽ ദം ഓഫ് during the first night itself. ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ തന്നെ he would kill them off. So instead of being killed, our Scheherazade decided to tell the Sultan a story to stop him from killing her, and that is how she tells him stories, right? For stories within stories, and that is how we got the 1001 Nights. So she told stories for 1001 Nights. So that is there. That is also a form of a frame narrative where Scheherazade has to tell a story to keep herself alive. So that is the main story concerning the Sultan and the Scheherazade. Then there are stories that Scheherazade tells about, Simbad the sailor and Ali Baba and the thieves. All these stories are the stories which are told by Scheherazade. അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വിത്തിൻ ദറ്റ് സ്റ്റോറി, വിത്തിൻ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് Sinbad, again there may be other stories as well, and it goes on and on like that, and that is what is known as a frame story. Another example is the Jataka tales. Now Jataka tales, each Jataka tale tells a story about a particular animal or a man who is a reincarnation of Buddha. So ബുദ്ധയുടെ റീഇൻകാർണേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ജാതക ടീൽസും പറയുന്നത്. Again there is a bigger narrative of that of Buddha and his teachings, and then there is the stories that these people tell each other, that is the reincarnations of Buddha tell each other. So that is again a frame narrative, the Jataka tales. And you also have Vikramaditya tales which have the same frame narrative or frame story structure or Russian doll structure. On that note, let's just take a look at the plot of this particular movie. Now the film opens with Francis and an elderly friend sitting on a bench in the forested wilderness. A ghostly woman walks by, and Francis says that the apparition is his fiancée. So an old man and Francis are sitting together, and then a woman passes by, and Francis says that the woman is his fiancée. Now the woman is Olsen. Now he proceeds to tell a story, a harrowing tale, a really scary tale. And the first title card reads, "Spirits surround us on every side. They have driven me from hearth and home, from wife and child." This is what our old man says, right? Old man ഫ്രാൻസിസിനോടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് മാനിനാണ്. ആൻഡ് സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ സൈലന്റ് മൂവി, ദർ ഇസ് നോ ഡയലോഗ്സ്. ദേ ഡോണ്ട് ഡെലിവർ ദ ഡയലോഗ്സ് as such. They do talk, but we cannot hear them. And this is the tale. This is the thing that the old man tells to
Francis, that is, spirits surround us on every side. So the old man seems to see spirits all around him, and he says that it has driven me from my hearth, it has driven me from my home, from my wife and child. Since he sees spirits all around him, it has driven him from his home and hearth, from the comforts of his home, and it has driven him away from his wife and child. So this is a narrative foreshadowing. If a keen observer views this movie, he will be able to understand that this man is talking about ghost, right? So ഗോസ്റ്റിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ he might not be normal എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. So ഇതൊരു narrative foreshadowing ആണ്. In the beginning it does not come across as a narrative foreshadowing. We just think that this person believes in ghosts, that's it. But beyond that, ഗോസ്റ്റിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപ്പാരിഷൻസ് ഉണ്ട് റിയൽ ലൈഫിലെന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be some kind of a mental illness that is afflicting that person, right? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഗോസ്റ്റിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ അതൊരു നറേറ്റീവ് ഫോർഷാഡോയിങ് ആണ്, and later on it is revealed. Now, the second story is told in the form of a flashback, and the flashback begins, and it is at this time that Francis tells the old man about his own predicament. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ആ ഒരു ടൈമിനാണ് തൻ്റെ ഫിയാൻസയെ കാണുന്നതും, ആൻഡ് ഫിയാൻസയെ കണ്ട ഉടനെ he tells that we have faced many a thing in our life which are more horrible than what you have faced. ആ ഓൾഡ് മാനിനോട് പറയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഞാനും ഈ ഒരു ലേഡിയും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഫ്രം ദെയർ ഓൺവേർഡ്സ് ഹി ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. Francis and his friend Alan are competing to win the hand of Jane. ജെയിനിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആലനും പരസ്പരം കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ജെയിൻ is portrayed as the ghostly woman ഫ്രം ദി ഓപ്പണിംഗ് സീൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെയിനിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്പണിംഗ് സീനിലെ ആ ഗോസ്ലി വുമൺ തന്നെയാണ് ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സിൻസ് അലൻ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ആർ ഫ്രണ്ട്സ്, ദേ ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഓൺ എ ഫെയർ ഇൻ ഹോൾസ്റ്റൺ വാളിൽ ഒരു ഫെയർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രാൻസിസും അലനും പോവും. ആൻഡ് ദെയർ ദേ എൻകൗണ്ടർ ഡോക്ടർ കാലിഗറി, ആൻഡ് ഡോക്ടർ കാലിഗറി ഹാസ് എൻ അമേസിങ് എക്സിബിറ്റ്, ആൻഡ് ഹി പ്രസൻസ് എ 23-year-old സോമനാംബുലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കാലിഗറിക്ക് ഒരു എക്സിബിറ്റ് ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഫെയർ അറ്റ് ഹോൾസ്റ്റൺ വാൾ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹി എക്സിബിറ്റിംഗ്? എ 23-year-old സോമനാംബുലിസ്റ്റ്. സോമനാംബുലിസ്റ്റ് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ വാക്സ് ഡ്യൂറിങ് സ്ലീപ്പ്. രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ശീലമുള്ള ഒരു സോമനാംബുലിസ്റ്റിനെയാണ്. ബാക്കി സമയം മൊത്തവും കിടന്നിറങ്ങി രാത്രിയിൽ മാത്രം ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സോമനാംബുലിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ അങ്ങനെ രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സിസേറിനെ കാലിഗറിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണം. ആൻഡ് ഡോക്ടർ കാലിഗറി കീപ് സിസേർ ഇൻ എ കോഫിൻ or a cabinet, and he claims that Cesare spends most of his time inside the cabinet, and when he comes out he can foretell the future. അതായത് ഈ ക്യാബിനറ്റിൽ തന്നെയാണ് 23 വർഷമായിട്ട് അയാൾ കഴിഞ്ഞതെന്നും കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസേറിന് ഫ്യൂച്ചർ പറയാൻ പറ്റും, ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും കാലിഗറി പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് കാലിഗറിയുടെ അവകാശവാദം എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? And then again Alan asks Cesare how long he has to live. So Alan is very inquisitive, and Alan asks Cesare how long will he live. That is, Alan എത്രത്തോളം കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ Cesare responds that Alan has only until dawn to live. അതായത് അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ കാണില്ല, രാവിലെ കാണില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുലരുന്നതിന് മുമ്പേ അലൻ മരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹി ഹാസ് ഓൺലി ഡോൺ ടു ലിവ്. നൗ ദാറ്റ് നൈറ്റ് ദ മർഡർ ഓഫ് അലൻ ഇസ് ടോൾഡ് ത്രൂ എ മിസ്റ്റീരിയസ് ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ഓൺ ദ വാൾ. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ഇൻ ദ ഫിലിം a mysterious shadow is shown killing Alan in a very gruesome manner. And it again, this mysterious shadow and the way in which Alan is killed, it was for the first time in the history of cinema that such a scene was portrayed on screen.
സ്ക്രീൻ. അതിന് ശേഷമാണ് നോസ്ഫെറാറ്റു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫേമസ് മൂവീസ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാളെ കൊല്ലുന്ന സീന് കാണിക്കുന്നത്. ലേറ്റർ ഓൺ സ്ലാഷർ മൂവീസിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈവൻ ഇൻ അമേരിക്കൻ സൈക്കോ ആൻഡ് ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ആർ കൾട്ട് ക്ലാസിക് സൈക്കോ, ആ മൂവിയിലും ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാബിങ് സീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കം ഡോക്ടർ കാലിഗറിയിലെ ആ സ്റ്റാബിങ് സീനാണ്, ഇൻ വിച്ച് ആലൻ is being killed by a shadow and only the shadow is shown, but the shadow uses a sharp object to kill Alan. And this is a classic trope in German expressionism, shadows doing the deed. It is also used in Nosferatu. If possible, do check it out. Then next what happens is that both Francis as well as Jane goes in search of Dr. Caligari, and Jane sees Cesare and Dr. Caligari, and she looks at him, and both Dr. Caligari as well as Cesare looks at Jane in a menacing manner. Jane in a വളരെ menacing ആയിട്ടുള്ളൊരു മാനറിൽ ഡോക്ടർ കാലിഗറിയും ഡോക്ടർ കാലിഗറിയും സിസാറും നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ സിസാർ ലുക്സ് അറ്റ് Jane in a menacing manner, similar to Dr. Caligari, and later on Caligari asks Cesare to kill Jane too, but Cesare enters the room of Jane, and after seeing her beauty is not able to do the task, so he instead kidnaps Jane, right? And that is also shown. Then there is an extended chase scene where our Francis and Jane's father, they all go in search of Jane, and they try to chase this somnambulist Cesare chase ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. But after one point Cesare is not able to move forward, as if the spell was broken, and he falls down, right? And then they were able to rescue Jane. So Jane is not killed. And then the scene shifts again, and Francis goes to visit a mental asylum, and he follows this person. He follows Cesare, and he reaches a mental asylum, and he finds that the person named Caligari is the director of the institution. And Francis reads through Caligari's journals. He goes to Caligari's office and reads through his journals, and he realizes that Caligari is obsessed with somnambulism, and that Caligari, the present day Caligari, was obsessed with an Italian Caligari who had a somnambulist in 1703. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഡിറക്ടറാണ് കാലിഗറി എന്നാണ് ആദ്യം ഫ്രാൻസിസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഫൈൻഡ്സ് ഔട്ട് ദാറ്റ് കാലിഗറി ഈസ് ദ director of the lunatic asylum. But later on, when he goes to Caligari's office and reads through his journal, he finds out that the present day Caligari is not Caligari. He does not know his name, but the present day director is not Caligari, but he is obsessed with an Italian named Caligari. And this Italian named Caligari had a somnambulist, a person who could sleepwalk, and he was able to control this somnambulist, and he was able to control him to kill other people, right? So Francis confronts the other authorities that are there in the asylum, and he also seeks help of the police at one point. And then again he learns more about Caligari and Cesare, and he learns that Caligari keeps Cesare locked during the days, and then he will free Cesare, and at night Caligari asks Cesare to kill his adversaries. അപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കാലിഗറി അതായത് പ്രസൻറ്റ് ഡേ കാലിഗറി നമ്മുടെ സിസാറിനെ തുറന്നു വിടും, സോ ദാറ്റ് സിസാർ വുഡ് കിൽ ദി അതർ മെൻ ഓർ കാലിഗറീസ് അഡ്വേഴ്സറീസ്. കാലിഗറിയുടെ സീക്രട്ട് അറിയാവുന്നവരെല്ലാം കൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മുടെ സോമനാംബുലിസ്റ്റ് സിസാറിനെ ഉപയോഗിക്കും. സോ സിസാർ ഇസ് ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ പപ്പറ്റ് ബൈ കാലിഗറി, ആൻഡ്
the present day Caligari was obsessed with an Italian named Caligari who could control people, right? And then the narrative returns to Francis, and the narrative returns to the present scene in which Francis is sitting with an old man in the bench. So പിന്നീട് narrative വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രാൻസിസിലോട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, and Francis and the old man is sitting in the bench, but there is a twist ending. And what is that? We discover that Francis is actually a patient in the asylum, and the entire story that he just recounted is just a figment of his imagination. It's only a fantasy. And Caligari is the asylum director. The name Caligari is again the name of the asylum director, and the people in the asylum was trying to restrain Francis. Okay, they were trying to control Francis, and when Francis sees Caligari again, all the hell breaks loose. When he sees Caligari, immediately Francis is so angry at Caligari for killing his own friend, but it is all happening inside Francis's head, right? And the doctor finally says that he will be able to cure Francis because now he know the reason behind his behavior. Now he know that he thinks that the doctor is Caligari, so he is able to spot the mania of Francis. And Francisന്റെ mania എന്താണ്? Francisന്റെ madness എന്താണ്? Francis thinks that the doctor is Caligari. The doctor is an Italian who lived in the earlier ages. A doctor is a person who mimics or who is a copycat killer. He mimics the Italian who lived in 1703, and this Italian doctor named Caligari used to control people with somnambulism. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിലാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കൺഫ്യൂസിങ്, റൈറ്റ്? യു ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ദ ട്രൂത്ത്. ഇസ് ഫ്രാൻസിസ് ടെല്ലിംഗ് ദ ട്രൂത്ത്? ഈസ് ഹി ആൻ അൺറിലയബിൾ നറേറ്റർ because he is after all mad? Or is it Caligari who is telling the lie? Because in the end the camera fades out and it shows the eye of Caligari. It focuses on the eye of Caligari, and it seems like he has a sinister look in his eyes. So is Caligari lying, or is it Francis who is lying? So that is the entire plot line. Now see here, this is the iris in and iris out technique. ഒരു സർക്കിളായിട്ട്, കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളായിട്ട് പതുക്കെ ഫേഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഐറിസ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐറിസ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് അതാണ്, ഫേഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. ആൻഡ് ദെൻ യു സീ ഫസ്റ്റ് യു സീ ദിസ് ഓൾഡ് മാൻ, ആൻഡ് ദെൻ യു സീ ഫ്രാൻസിസ് സിറ്റിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ഹിം, ആൻഡ് ദി ഓൾഡ് മാൻ സഡൻലി റിമെമ്പേഴ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓൾഡ് മാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് പറയുന്നത് വി ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്പിരിറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഹാസ് കെപ്റ്റ് ഹിം അവേ ഫ്രം ഹിസ് home and hearth and his wife and child. And that is what the old man says. Old man says that he can see spirits all around him, and the spirits has kept him from his home and hearth and from his wife and child. And another peculiar thing about this opening scene is that throughout the movie they have used paintings, right? Instead of showcasing the real backgrounds, they have used paintings വരച്ചിട്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോസിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് വരച്ചിട്ടാണ് അവർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് മൂവീസ് മേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്. And since it was black and white, there was no need for shooting outdoors and the like, right? So they used paintings for most of the time, but here you can see the raw nature. And another thing is that നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൂവി കാണുമ്പോൾ സെറ്റിലെ എല്ലാ സീൻസിലും വളരെ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, വളരെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ഹൈലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ മെനസ്, ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി ആർ ഓൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റഡ് പ്രൂഫ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ serene and calm, and they are sitting in the lap of nature, and it is
a barren land. Nothing grows in this place, right? ഒന്നും ഇവിടെ വളരുന്നൊന്നുമില്ല. This is a barren land, and that is how the introductory scene is being portrayed. So it's quite natural as opposed to the expressionist elements which are used later on in this particular movie. So this is what the old man says: they are spirit, they are all around us, they have driven me from hearth and home, from wife and child. And at this time, our heroine enters the scene. So Jane enters the scene here in white clothes, and it seems like she's a ghost, right? The man was talking about ghost, and suddenly Jane appears all dressed up in white, and it seems like she's a ghost, but she's not. And then she walks right in front of them, and then Francis takes a look at her, and you can see that her gaze is again fixed upwards. So her eyes are fixed on the sky. So again, it is a narrative foreshadowing. It seems like she's not normal, right? And then Francis says that what she and I lived through is stranger still than what you have lived through. So Francis says that this woman, Jane, is my fiancée. And then again, he says that what she and I have lived through, you haven't lived through. So it is more stranger than you have lived through. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചതിനെക്കാട്ടിയും സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റീസിലാണ് ഞാനും ജെയിനും ജീവിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And then the scene shifts to the village, and then he talks about the village. It all happened in our village എന്നയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. And then the scene cuts to the village, and you can see these pointed images, right? And this is again a painting. Now mind you, this is not just a painting which is used to convey expressionism. Expressionismത്തിന് കാട്ടിയും beyond ആയിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് the funds were limited, right? So if a person wanted to release a movie, he had to take into account the finances as well. So they couldn't afford to place lights in the studios, because lights ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എമൗണ്ട് ആവും. So they used to draw all these effects. They used to draw പെയിൻറ്റിങ്സ് ആസ് സച്ച്. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദേ drew things on the set, and when they drew, there was this usage of light shade and dark shade. Shadowum undairunnu and light undairunnu. So there is an interplay of shadow and light. Here again you can see it, and this is known as chiaroscuro. So chiaroscuro എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത്. The interplay of light and darkness, or shadow and light. ഷാഡോവും ലൈറ്റിനെയും interplay ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. And then again, this pointed proofs indicate that the people in this particular movie is going to be mad, or it is menacing, right? Pointed ആയിട്ടുള്ള edges ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ it is quite menacing. The scene itself is quite menacing. And then in the next scene they also show a person slowly ascending the stairs. ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാലിഗറിയുടെ ആ ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. And he slowly ascending the stairs from the fair. അപ്പോൾ ഫെയറിൽ നിന്ന് പതുക്കെ കയറി വരുന്ന കാലിഗറിനെയാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് എൻട്രൻസ് ആണ് കാലിഗറി മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൽ നമ്മളൊരു ഫെയർ ആണ് കാണുന്നത്, right? And another thing about this fair is that if you look closely, at least 2 or 3 merry-go-rounds are there in this fair. ഈ ഫെയറിൽ 2-3 മേരി ഗോ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മേരി ഗോ റൗണ്ട് കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കാണിക്കും, ഇവിടെ ഒരു മേരി ഗോ റൗണ്ട് കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കാണിക്കും. സോ 2-3 മേരി ഗോ റൗണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൂവിക്കകത്ത് ഉണ്ട്. So it is here as well as here. So again, that is menacing. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ് ഈസ് menacing. ഇറ്റ് ഈസ് ഹിപ്നോട്ടിക് ആസ് വെൽ. കുറച്ച് ഹിപ്നോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസും കൂടെയാണ്, വിച്ച് അഗൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് മേരി ഗോ റൗണ്ടും ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And then again you have Caligari slowly coming to the forefront of the scene. So he is slowly ascending the stairs. So ഇവിടെ നിന്നാണ് കാലിഗറി മുകളിലോട്ട് വന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. And here you can see his top hat, and his full figure is here. So he slowly comes
climbing the stairs, what seems like a stair. So he slowly rises from the fair ground. അപ്പം ഫെയർ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പതുക്കെ he emerges, right? It's a dramatic entrance. A person entering like this, it is a dramatic entrance. And then the scene cuts to Alan's room, and when you come to Alan's room, as opposed to the images that you saw just before, in these scenes everything was pointed and it indicated menacing situation that is there within the mind. It shows the mindset of the people. And when you come to this particular scene, that is the next scene, you see Alan reading a book, right? And he is busy reading the book, and everything about this particular scene is unique, because in nowhere in this particular movie will you see a room which is symmetrical. ഇത്രയും സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റൂം ഈ മൂവിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വേറെ ഒരിടത്തും നിങ്ങൾ കാണില്ല. ഈവൻ ദ വിൻഡോ ഹിയർ ഇസ് സംവാട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ്, റൈറ്റ്? ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ ദ വിൻഡോ ഹിയർ ഹാസ് എ സിമെട്രി. ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചെയർ വിച്ച് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഹിയർ ഹാസ് എ സിമെട്രി. ദി എൻറ്റയർ റൂം ഹാസ് എ സിമെട്രി, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ ബെഡ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് placed in a symmetrical manner. So ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് എടുത്താൽ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൂവി എടുത്താൽ, in all other scenes everything appears as pointed, skewed ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കാറുള്ളത്. പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കർവ് ലൈൻസ് ആണ് കാണിക്കാറുള്ളത്. ദെൻ ദർ ഇസ് ദിസ് chiaroscuro effect which is the fine blend of light as well as darkness, shadow as well as light. But here there is light and the tone also changes. കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ടോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ. വേറൊരു സീനിലും ഇങ്ങനെ കാണില്ല. ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് റീഡിങ് എ ബുക്ക്. And in the next scene, however, his face is shown, right? He looks outside and then he turns and then he is jubilant. He is smiling at something or the other. We don't know the reason behind his smile. Ee movie mothathil eduthu kanalam we still don't know. We haven't got a clue why he smiled, because whom did he see out there in the street? Because at this point both Jane and Francis are also not introduced. So whom did he see on the street? Maybe he was reading and then he looked outside and saw something curious, so he is just smiling here, right? And then the movement is also unique. He goes right to the window, then he comes back to the forefront. He stands over here, so there will be markers from ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കറക്റ്റ് മാർക്കേഴ്സൊക്കെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഹി സ്റ്റാൻഡ് സംവാട്ട് ഇറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ റൂം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹി ഡസ് ഇസ് he moves to the right first, and then he moves to the right, and then the screen, in the screen there is no person else, nobody else. അപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്ത് പോവും. അതൊരു കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം nobody is there in the room, so the room will at some point remain empty. Then he comes back, stands at the center near to this chair, and then he turns and goes to the left side. So ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി, then he stands here, and then he goes to the left side. Even his movement is symmetrical. It is one directional and it is symmetrical. First ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ലീനിയർ ആണ്, then ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, and it is symmetrical as well. Now in the next scene, the same person, Alan, goes outside, and you can see this appears as an ordinary scene, and it is for the first time that some kind of a distortion is shown here, because here again the buildings are not perfectly built or anything. They all have a curvy shape, and even this lane is a bit curvy. It seems like these are waves. And
one peculiar thing is that this is a long shot, right? Everything is happening in the background, and you won't be able to see anything, you won't be able to understand anything unless you see the movie a second time or so. So what happens here is a person is handing out pamphlets to others. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം കാണാൻ പറ്റൂ. And he's handing out pamphlets to others, and suddenly he gives it to Alan too. So this scene on the outward, it does not have any significance because it's just an ordinary scene. A group of people are standing here, it's a long shot, you cannot even see the protagonist or his face, the character or his face, the main character or his face. But then again, this scene has got its significance. And what is that? Because now our Alan has got a pamphlet, and inside that pamphlet, this particular message is written: special edition, fair in Holston Wall, for the first time, entertainments of every variety. So he gets a pamphlet, and it's talking about a fair that happens in Holston Wall. So it is from this person that he got this particular pamphlet, and this pamphlet changes its fate, right? Had he not ventured out, he won't have received the pamphlets, right? അലൻ വീടിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പാംഫ്ലെറ്റ് അലനെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് ഹി ഹാഡൻ ഗോട്ട് ദ പാംഫ്ലെറ്റ്, ഹി വുഡൻറ്റ് ഹാവ് gone to the fair in the first place. ആ ഫെയറിൽ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സിസാർ വാസ് ഏബിൾ ടു സീ ഹിം, ആൻഡ് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു predict his future, in which he predicted that Alan would die the same day, right? So all this misfortunes might not have happened if he didn't venture out, but then again he ventures out, and this is what happens. And then he asks his friend Francis to come along with him, and here again I think this is Francis's house, and everything is distorted, right? When you come to Francis, everything is distorted. When you come to Alan's house, everything is symmetrical, right? And it also shows the inner state of Francis. Maybe it is showing that Francis, even in his story, is not perfectly all right. Maybe it is showing that Francis is mad because his background is skewed, skewed ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. There are lines and stripes and the usage of light and shade, and it appears rather grotesque. വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭയാനകമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഷോസ് ഫ്രാൻസിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഓൺ ദ ഫെയർ. And cut to the next scene, you see Caligari approaching a government office. Again, everything here is triangular in shape, and he approaches through the front door, and he meets with a person who is working in the office, and he seems like a peon, right? And the person says that don't go inside, the town clerk is in a wild temper today. So this peon, like any other peons that you see in government offices, he stops Caligari from advancing further, right? And he says that don't go forward because the town clerk is in a wild temper today. So Caligari has to give some bribe to enter the office, and he gives him some bribe and he enters the office. So it shows that Caligari is quite manipulative. He can persuade people to get his things done. So he is portrayed as being quite manipulative here in the scene. And again, when he enters the office, see, he takes off his hat, but nobody is looking at him, right? He's trying to pay his respect to the town clerk, but the town clerk is busy with these two men. So clearly nobody is taking notice of Caligari. Still he removes his hat, but nobody sees him. So he, at this moment, is not at all feeling happy. And when you just take a look at the kind of makeup that is put on his face, so you can see rouge here, rose powder kettittundayirikam, and the way in which he has combed his hair, it's quite menacing, and the kind of gloves that he wears. Surprisingly enough, towards the end, when you see the real Caligari or the real doctor or the director of the lunatic asylum, he is not this person. His face itself has changed, right?
It's not the same person, it's not one and the same person. His face itself has changed. Maybe he has removed all his makeup and the gloves and the like. Here Caligari appears to be quite menacing, right? His inner self comes out in this particular image, right? It's again an iris in image. And then again you can see that the clerk asks him to wait, and the clerk here is placed in a higher pedestal. ഒരു വലിയൊരു ചെയറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടി വളരെ ഉയരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So it shows that he is placed in a pedestal. Again it shows that people who are working in offices can be rude, and that they often don't let ordinary men come in their way. They don't have time to speak with ordinary men, and they have high esteem for themselves. So this clerk is busy writing something on the ledger, and he is placed in an elevated position, which shows that he has more power here, right? And everything that is placed in the background, it seems like he has a kind of a crown in his head. And here the Caligari is reduced and he's made to sit here in this corner, right? He's reduced and he's made to sit in this stool, and he's reduced and placed here. So a very strong domineering person who could kill other people, or he could even manipulate other people, but still he is not at all happy to be placed in this corner room. So he goes and looks at him, right? And this again a comparison between Caligari and the way in which he looks at this person who is in power, and how this person writes down the ledger. It's all important because it shows that Caligari is often fascinated with power, and he is often looking at people in power with contempt. He does not like them. He looks at them with contempt, but still he aspires to be powerful as this bureaucrat. Caligari is also aspiring to be powerful, and that is again shown here in this anchor. And then he asks the person that I wish to apply for a permit to present my spectacle on fair, and the person replies, what kind of spectacle? And he says, a somnambulist. So for the first time the term somnambulist is introduced. As I said before, somnambulist is a person who could walk in sleep, right? Sleepwalking. If a person does sleepwalking, then it is somnambulism. So he again says that he has an exhibit to show, and he wants to register the exhibit. And our town clerk ignores him. He just shows him to one of his subordinates and asks the subordinate to take care of the issue. And again the disgruntled Caligari moves forward with the subordinate. So he gets his thing done. He is able to present his somnambulist. He's able to do all the paperwork. And again ഇവിടെയും ഒരു ഐറിസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. that is gradual fading out ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, right? iris out ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And then again the scene shifts to the fair, and ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും it is quite clear, right? Here you can see the first merry-go-round, and somewhere here is the second merry-go-round. So it again shows the kind of menacing nature of this entire fair, and people are attracted by the merry-go-round, but it goes round and round, making people sick. It could even make a person fall asleep, or it would make a person quite disturbed when you go round and round a merry-go-round. And it again is menacing in some aspect or the other, but it is a particular scene which provides happiness as well as it gives out a menacing atmosphere as well. So that is there, and soon you'll see both Alan and Francis entering the scene over here. Now we shall discuss the remaining part of the movie in another lecture. I hope that the scene by scene analysis was clear.
thing that you need to notice is that all the sharp pointed projections that were given, it reflects the mental state of the character, right? Like here, when the clerk sits on a high bench, and when Caligari looks at him with admiration or with some kind of a curiosity, it shows the power that bureaucracy holds over other people. It shows the power that bureaucrats or government servants holds over other people, and they treat them like vermin. He is made to sit on a corner stool, right? Is made to sit on a corner stool, and he's not at all happy with it. Maybe all these might have caused him to rebel, right? The authorities were not listening to people, and this was immediately after the First World War. So maybe the society itself was responsible for creating such a monster named Caligari. So that is also there. Now, more of that will be discussed in the thematic of this particular movie. Thank you for listening. We shall discuss the rest in another lecture. Take care.